Inside Story Uganda. Real source of political update. Kati mpuga Museveni ya statement chetegeeza mpuga waba no. Mpuga waka group kana ka fellowship. Kaira kyobula monete mwandika ko nnyonnyo. Kati Museveni yamukubye. Kati mwana wa Hotel Boulevard yono mukyala. Ate bamutadde kyo lakayi. Where can be able okumonitoring enduru zavuze Masaka. Kati bwabera singa Museveni yakikolera n'abantu be Kawalaji. Ajja kulaba emizire egiri ye Kawalaji. Tutegedde baba opposition Abaganda tebazi. N'abali mweni aremu nabo ne batajja vuganya bwa speaker entebe neneyo bakolera. Okubayisiramu amateeka mangi. But as they use practice is ye yajjawo ne age limit ye yali sentebe wakakiiko yete bamuwa. Omanyi baba wasema mu West Budama had to fight for you. Ngomu compare umuleta mu defense mwatainda kyakolamu. It was a protest. Era in fact Sergeant Doya gamba ndi wa myaka 28 ti tukole constitution nga president wa myaka 3 ne bagikola n'abagamba ti abagala byobufuzi mugende ti yabaza abo bonna abajeye emitwe mu cabinet bonna Museveni yabagobe kitegeeza mind yabwe teriruddawa tedi ku serving mu cabinet no omuganda akugamba nti bwo yagala okubuulira omwana omuwala omutwala ku muti gwa ntaligita lwaki ogimanyi yentula kasi omubulira n'entula kitegeeza abadde abusente bayiti diwokaawe bw'omubuulira n'anoga entula yes kibeera kitegeeza abadde Museveni abategeere they don't want government nanyini nsi ajoze buli muntu nanyini nsi naye enkomerero yetuuse watabala emmandu wakateera mandu anti injinierseza akayo kali bakaliijo Abaganda mweni aremu abanene obwa speaker ne batabuvuganya era Museveni babadde bamumaze singa yakozeseza measures endala mukula Abaganda ne batavuganya ali kuseke tunula abaliko mukula Rebecca Kadaga be babadde balimba bano Museveni had to take another method but again where you are overlooking ekintu nanga kimachi bwana mu government tebayina mu before binene kati ebifo 10 ebiri emmere tekuliko Muganda Tamale wa mu Buganda Abaganda tebagala ngako government twagala kweberera mu byafu for 9 years I have not been in a government family yali arawoza bwagende ate business zibale mieno emisolo mingi chonjoze nkukuba abantu bakubulire naye buli chonjoze kyonna yurupe nkubulira toyita kujoga family yange boti sezala unakutunulira nga tubakoledde mutujoga bujozi nino kujja mufukamire muwe tape muwechi nzana gamba okutta abantu naliyo mwampa ku sente tebagadde government nene business emisolo nga mingi kubeno business gye bandi badde basoko okudduka Abaganda ekitegeeza bo bakyaludde ngadduse mu government ng'omanya nadde mbuza lwaki tebisimbyeyo tebate mu bijambiya babadde wano febe erongo time be basoko okudduka emmeri egenda okubbira emessage bagiraba bone batema kati Abaganda bo balaba ekigenda mu maaso bo bazeeyo mu kakuniya era tebagenda kujjawo nuupu nkubuulira baba maze okubala tebagenda kujjawo nuupu Babaganda be basooka okudduka followed by Basoga yes Basoga nabo nalabye omusoga yavuddeyo basalirwa n'oli wama n'abasoga tebeetabye when you have two people to occupy important institutions of government nga bonna ba convert what does it mean bava mu FDC abazze yes nebwe ba repressing yava mu UPC olanya kiva mu dini nti Yesu bamubuuza nti abajja oluvannyuma n'abasangibwawo lwaki bafuna empeera emu ko ye yes singa ate bano baali bagusiza olubimbi baalizeeyo abalala bano baali yeyo statement bali abaludde mwene balemera Paulo a quote of the Bible was written by Paulo's letter to Corinthians to what Bible imo bayina muki mentioned in good passing mbusema mulimu Umaru was a newcomer convert yes kati kikutegeeza nti NRM ne president yanyinza obasuba yes kiddemu NRM no president successor wa Museveni yanyinza okutaba original nawe anti beekubye buli muntu yenna n'alema enkokola zibadde nnyingi abadde atwala mukoddomi we nze nnyimiriddewo ne bakatuuse zimwogoloza nga sizala wasiri tebakuba omwana we
Human race. Have you ever seen had Moses' name in riots in Uganda? Is this the first time we would turn into violence? Kakati nkubuulira n'obwa president ekyo kibategeezi. N'ekyo obwa president. Kubanga wali gavumenti omukazi nga mukyala. Abakavamu FDC batutte speakership. Mukyala Mukwaya is a lawyer. Bamukuba nonyine nsi yamukuba dda. Bamugobewo katulewo kano katabani ka kajiji bakweka obujulizi mu jenda. Bwayabika. Yes. Nabandikira akatabo kange nti the malicious footballer yamenya banne bonna n'atwala ekikopo ky'omuluka. Bagenda okwesembelinga team for better kikopo ekyegombolo nga yabamenya dda. This man has been undermining everybody. Ogambye ntino ne mu succession bayinza okufuna atali NRM original kujjako banene abayingirawo. Mulago masisalenda omutego tetusisinkana. Omutego ne bwaba mwana nga abasize ekika mumusula masanganzira. Salenda my money. No negotiations. I have no need to say. In fact, I'm willing to go home and make a bricks. Ne? Siri dam government yasezala ya wa mulenzo oyo. Joseph family yange thinking that one would die Uganda need before him. We shall have njamuleka avugenye kubanga abere neutral. I know what? When you started the war in 2014, did you realize who is losing? I'm gaining. We are go-getters. Go-getters, chitegeza. Obuli yabagenda bawangula. Ate Bible yetugamba. Katonda yakakanyaza omutima gwa Farao. Namubonereza yenna n'obugagga bwe yeewaana nabwo ajja kusigaza akajiiko munju. Ajja kutambulira kagari kabali. Kati ani Farao? Ajja kuwondokola k'envunyu mu mpale. Nedda Tamale. Tayita kubenyabunya familia. Nga bo bata ku lutalo. Nino genda. That's the arrogance of Westerners. A man who is aggrieved was humiliated. Should go to him? A man who was humiliated. What type of arrogance is this? Namwereza ko message. Stop that stinking arrogance. Nze gomwayo nona. Nemukuba omwana wange. Nemutajetinga mukazi wange. Nemumpa obutwa mu state house 5 times. Nemukuba mawulire munyo. Nze nino gendo. Sikokubana sikutidde ekyankwanza. Tamale. Chief Justice yagambye Kabaka ne bamutwala omujjanja bibweru. Is Kabaka is a responsibility. Kabaka taberanga ko mu parliament nga oyo. Chief Justice agakuledda. Sabalanya udulizaini. Naye this man. Owinyi Doro. Yes. Chikutegeeza nogoba Bobi Wine nachi. Naye okugoba Bobi Wine. Mu musango guli. Amasimu abiri. Wali wajoka abalamuzi naye butepu webuli ne buvidi. Bali abavuka babiri abajoka abalamuzi. Abantu bagamba kati omuntu aba mu Central Sofuna Justice. Life after Olanya starts. Nti bakwate bano nti balina goberera mbu nyayo. Yuza gasiya. Era bwe bwakola luli. Mbu balonzana kajina gwe yalonze mu revenue aliwa. Oyo mukazi namugamba nti gwe bano bakozesezza ojja kubeera kalamojja ng'oli mmanyata atajja kusibwa. N'ogamba when did the revenue authority start becoming a paying officer of government? Handshake bazijja mu revenue. Oyo nayo handshake. Tuyinayo kabangali period. Mulinde waliyo kabangali period. Eyokwala mpaka bangali. Ngababa kabi. Ajikanga baddeko ng'endulu zivuga bakajjeko nge bakoleetenge n'obusuuti nga bumaze okufuuka emiguwa endulu zivuge. Obwamawulire obwo babunonyi babetente emitwe. Yes, we have the kabangali period. Kabangali period. Ogirangiridde. Olangiridde nti wajja kubeerawo kabangali period. Wala baba joze nsibwe baddukanga bamu tebakyasobola nakugoba mbaata. Nga bakaddiye. You don't drag in the Kabaka. The Kabaka is not a member of parliament. Kabaka si public service. Kabaka can ask you. Aina police jakura. If you have a pregnant woman and you don't have a vehicle, a woman can tell you hire the vehicle. Yes, but you know motoka. The Kabaka as a citizen demands mumpe. Kubanga mulemeddwa okuzimba ki? Amalwali. Abaganda bakuga weefumbira otya n'otakuta. Weefumbira otya n'otakuta. You are in parliament which passes money. You want people to believe that you have done an impressive work when you die in exile. Lwaki argument when you die in exile. Joyogerako eyo bagivuddeko yonna kizze ku tribal. Ekyo temukisobola. Kakati kankubuulire kankusomera akatabo kankano. When the judge becomes a chief. Wakawandiika ddi. Kano
kati buli generation empya mpya buli ku bino generation yeno yakasinga okunyuma obukokolo okugeyana muhozi atatanga ku muntu mukomparing namwe ICC bebanja bevunana you were indicted yes onaweliao kubanga muhozi liko DL clear he will be topped by the army. Why doesn't the army kill him? Has demonstrated his commanding skills. A soldier will be topped by a civilian, a former guilty man. Asobola controlling kubanga yabera ko ku gate. Nakola ko nika security company. Nali okajoga ensi yonna najoga. That is Africa. Bagamba nti amajega jamuwamba. Yaga muwambe tulabe. Majega wambana. Kakati nkugamba. Tugende maso. Nti akatabo kangano kagamba bwe kati. Nti Obote crisis yaba cholinga basaba Obote wa chief of staff. Following the death of Ito Jogo, Obote refused to appoint an Acholi as an chief of staff because of this deep mistrust. He instead appointed Smith upon Achak, who had no respect for the elderly Okeros. Smith, disrespected for this Okeros, turned the army into Acholis and Langes. Kubate bakiriza bechabu china kuba chabu. Where did they get learn this? And this is not a peasant mentality. Abali enu wagulube itaba chitalo. Undermining the bond Okero had described earlier. This explains why the Acholi soldiers decided to remove Obote because they refused to appoint him a black maid. You call it the Savimbi Sioli. You can enseja kutabuka. Enseja kutabuka. Gwego mugamba yetatabulansi. Lwaki mumujitabula? Mumina monopole ya violence. Nenkugamba. Thereafter, a fight over control of weapons ensued. In one incident, the army chief of staff was stripped naked and beaten up by Acholi soldiers. Paulo Mwanga sarcastically said that this was a result of uncoordinated troop movement of soldiers. The Okeros fled to northern Uganda, and Acholi senior officers like Eric Odwa, who did not make it in time, were arrested, and Odwa's nails were removed by rank officers. Obote had been tricked by the Okeros to allow a cache of arms to pass through Uganda en route to southern Sudan, and these are the same weapons that were used to remove him from power. There were earlier attempts to reconcile the two tribes, which failed. At one time, Okero described the two tribes as a fox and a dog, that Obote had made a mistake to create trouble, to divide them. And Paulo Mwanga blamed Libya for this. This was a false accusation. Museveni's war was claiming more Acholis and Langes because they were deployed at the front line. They were the bulk of the UNL army because of tribalism. That's why Ntimugamba bafudde nnyo. Yes, if you see a bomb explosion in a Poko joint, oyoga nti abasiramu tebafiiriddemu. Yes, the elites are dying. Why? You develop diseases that cannot be cured by herbs. The ordinary people use the herbs. Atete bazimbye malwaliro gali specialized gasobo okujjanja endwadde zebweru. Ate ekyo mukyewuunya. We le banaziika gondi tewali mukyoli yafudde eggulo. Nogandi n'ennyumba ye bagimalirize. Mumusoso okuzimba. Baga kuwerera n'abaana babadde awerera. Former Ivorian President Felix Begin yazimba ekereziya esinga ya St. Peter's e Roma kukyale waabwe gye bamuzaala. The new government did not see any use of it. Esula mu mmese. Sell it to tourism. Yes, muzimbe bingwa. Didn't we see the destruction of Ben Kiwanuka's house? Was there any attempt by government to save it as an antiquity? The first house of the first prime minister of Uganda on Masaka Road was destroyed by refs. Are you different? Muleka kujoga bantu. People bitter about ebintu ebyo. Nkugamba. When is nkugamba? This is because the former were seeing the end of the war as their savior. Abalangu
bo basala kusalagana Museveni in spite of Uganda. There was a peace in Rango before in Acholi. Muganda Obote Nechon, Yaja mu government ya Museveni. When Obote's father was killed, he was killed. Mugundi, Mungatuenda mu PTA. Museveni led a delegation to Zambia with Nechon, and Nechon defended the government that Obote had killed his own father. It was not Museveni. Yes, Nechon was in the government. When Smith upon a chaka sneaked it into Uganda, chief of staff, after Obote declaring that we need now a general to fight Museveni, the Rangis exposed him and was killed in his hideout by Rangi people. Orusalo ba abacholi bayocha esomero lyachi yerangu Obote libakubulamu Obote n'entebe n'abawoda ne babakwata. Kubati Obote bawangulwa mu kintu. This was already technology of the warriors. Abazulu tebaba kubye ne babaduse emisinde nga bagala okwocha ekibuga ku bazulu bamukutte ba ono modern technology kubya bakaga bonna ku ddogo nembateeka ku ttaka balina buli kimu golwanyisa ddogote miza yozo za ddogo tolaba Putin kye bamukubidde Putin oyo miza yero z'abalasa kimukubye miza yero zitambulira ku ensibwe edduka ng'ensibwe edduka bwe yeetooloola kati Abamerika bwe kye bakola baparalyzinga speed ku ddukira. By the time you hit the target ngevuddewo bakuzanyira you cannot shoot a running object kubanga kikyusa direction okujjako Tomahawk missiles ne cruise is following America ziddayo. Yes, yesterday nabadde nefuira mwenge gwange ngoli kubidde oyiwayo ku mwoyo ogutali musango gwawasanyabo omwenge gwawasanyabo ewaraja bute batwalayo mwenge ewaraja bute batwalayo mama oje bamuzaala batwala byakojwa biwomerera soda kagati naje bujali mugagga nnyo kagati omusajja nannondola mu bifeebi bisatu kozi esimu yange emulaba eyina akantu kenteke ne mabega aishi ekiri mabega wange the man moved from 3 places nga ina akasawo kebwe kati we natusewe nasembedde ne mulaba basekale bange ne banga nti this man has been following us naye ina akasawo nembaga bwe mumufulumi agenda kwabika bwaba yagala kututta sijja kufuluma jajji Kanyuga kati mumundeke mutunuulire kuba gulunedi omala gituulako nebaluka ave wana akwate kasawo ke mukubire wesasi wena nembaga mwenna mufulume mwenna tusigale mwaba babi sokoli yanti nze njimanyi ebinedi tesobola kukubamu okujjako ng'ogirinyeeko ekuba kiyimiridde eringa laddu kyova olaba basomesa nti mugwe wansi bwebuti kakati nembuusa omusajja tusigadde mwabo babiri you man you have been following me nagenzo kizuula omusajja bamuwangula mu kalulu n'azontowala anoonya Museveni kumuwa ku ssente engoye zatambula nazo mu kasawo ke mwakyusiza was an innocent man kataina kyali sajja tunakunkunyedda kafenyerere bugga lyalabisi yenga anonyanze naye nga anoonya akatooke amweka sente bubamukuba mu kalulu n'asinga ennyumba ye mwavu muzibu takyalina wasula nazo ku lubala nengoye wadoga mutira bwerere yes kati but I told him Gundi escort you get out of this bar everybody should evacuate musigale mbabiri akole move yonna kubanga wabaddewo owabomu ne master w'eddogote ne technology nze nadde mmanyi wakatuulirako naye ate bwenfuluma agenda Kanyuga akube emmotoka atudde wano tudde wano noga musimba ngononya movement ekwata kasawo bala yonna yafuluma ebbala yaddusemu nabasikale ne bafuluma ne tusigala aba babiri kubanze ngenda okujja mala mu church Kebera olugendo lutuufu bali be basookayo ne bakuba satellite yali nkugamba kamalize wano nti when it comes nti actually than language this was a false accusation nkugamba to reconcile the two tribes which failed and Pumula Mwanga blamed Libya. Museveni's war, yes, was claiming because they formed the Baluke.
the bulk of era babagamba timwabalango muri mu State House. Fortunately for Langi's, when the reconciliatory efforts between Langi and Acholi failed, Obote hatched a plan to kill Basilio Okero. Interestingly, many Langi military officers had married the Acholi wives for their known hard work. So, Obote offered to sack Smith upon Achaka, subjected him Banu Abacholi Baliche Bamayinti abasingo bungi bayina abachala abalango abalango kakati gondi baziriyo Obote abalango bayina abachala baziriyo ategeka okutira gundi mu kkubo okutira. However, this information was revealed by drunken Langi officer to his Acholi wife. Abacholi bakozi nya abachala who relayed the information to Basilio Okero in a decoded message. In her message, she told the Olala Okero that he was free to return to Kampala and talk to Obote. However, the Acholi woman said, added the father, stressed that he should be mindful about the Acholi military because they would starve to death without it. This is how Basilio survived the assassination. Omuchala yamulabula. This was a message. You're saving gun. Oyo gunda Basilio. When Obote failed in his attempt to eliminate Basilio Okero, he went to Rosira at night and offered the money to detain the soldiers to fight for him. Obote stooped too low and almost innate before these criminals who had committed heinous crimes like a murder, rape, and robbery. Obote said that he was the Minister of Finance and that he could offer any amount of money to anybody who was ready to fight for him. He was pictured and videotaped, recorded with the criminals and the international and the interaction was broadcast on Uganda television. This was a sign of desperation. First of all, the Okoros were closing in from the north, and these criminal officers just wanted to get back to normal life. The situation can be well explained by these important factors of the time. Kakati nzi, nalimu nusiko. Zalimu sale ya ngamba, kiawasajja batusalidde amagezi. Batugambye bayite mu Luweero, tubawe free passage, tusinkane bombo. Bwe batuuka bombo nabo bajja buzi. Bateese nani? Museveni yali bweru n'abagamba don't form a government without us. They went ahead. Era baganti Commander Salimu Sale tumutadde ku military commission. Sale later told me, I'm a junior officer. Bali abagenda political wing ya fair in Nairobi. Sale refused to take up with their time. Kubago bali bateseza naye. Another delegation was led by Major Kweya. Dr. Kweya ali wa amaanyi nnyo. Dr. Kweya. Batwala ebintu bingi ekikoko. Whisky bichi nanywako ne ku whisky. Nanywako. Mu lutalo. Nze sigana ali. Tewali kadogo ate. Okubuulira. Kadogo wanywa. Bana abasajja bwe baali tegeeredde. Ti omusajja oyo mulwanyi. Wali ndabye wa Sale. But Sale officiated at my father's funeral. We knew each other. Bali bandabyeyo. No, omwana ono alina okutegeera nti kuluno must be defeated. Ejjogo lyonna lyojooza abantu. Nga tuwuze dakika 3 okuva ano Tamale. Okumanya Museveni alabye ennaku. Tunuulira TV ya UBC. Eriko akawala kakunamye. UBC. Bo bali mu byabavubuka. At this time, UBC yandibadde ekola kyessawa. Mobilization of people. Mu government. Yalibaddeko n'ennyimba. Okumanya Museveni alabye ennaku. Yagambye mukungubage nga bendera ziri wansi wa mirongooti. Zo bendera weziri. Bazifera dda. Kati oyo Minister Presidency budget ya kugula ki? Bendera empya ibannange. Obuno obubokisi bwe tulonderamu obulobo. Tugenda okuddamu okulonda nga babukamiramu babudusitedda. Emotoka za PTA Museveni agenda okutuusa ku Commonwealth. Ababuze emotoka they were eaten by termites. Emotoka zaalibwa enkuyege. Botswana bwe naliyo bajje emotoka zinenene mu bantu ne bazipangisa. Why don't we do this? Bukenya n'amugamba, Your Excellency, seems you are outdated. Because
we shall create a diplomatic row. If delegations are driven in different cars, there must be a car with the same color, same type, and Museveni bamuwangula. Ze motoka ziliwa zibaleta. Where the car? Nata. Ziliwa, mubazi hiring, ziliwa. Oba. Ze motoka ziliwa. Emotoka. Naye Kenya ye yasibwa. Bali ne batema. Teyali yeka. Mukula mwewunya mu meeting zabwe mulabamu ye yasibwa mukozi nadduka mu wesi yete bamusiba. Bagenda okuba ekintu kyabwe nga bo babazidde ddala wekikola ki. Wekigwera bakibala ababasajja batula every day. Singa nali sina data wa amaanyi. Kankubuulize. Teri ye technology akwata conversation ye yonna. Kuba n'abatega obutambi. Babutega baba bannabo. Naye abo bennyini bagamba mwenda gwotutega. Ne bakagoba emisinde duka n'ebyuma byo. Nga tusibula wano. Omusajja ayina majini ge. Nga tusibula wano. Walabye list y'aba RDCs babakyusiza. Hudu Hussein paka Yumbe. Abantu babadde babuuka wano tyagende ye Yumbe. Batata wanyaba boda nga wo bwabukedde sente. Era bomutaddemu. Yawoye teyalumidde. Mwananyonyome ne amawulire bugasse. Yasosa okuwasa. Nove Kampala nga RDC. Omusajja ono abadde anoonya sente z'ambaga okutawanya ababoda n'atawanya ababoda anoonya sente z'ambaga kibe kigwana wala otuviiridde mu kibuga musajja gwe singa bakwatana n'akampi kano kakyofa togaba kekukuma bwe kati ne kitaawo n'aleka oyo minisita naawe kitaawo n'akulekera erinnya nti kyova togabye walumbe ya kigaba tokakkanya minisita erinnya lirigamba oyo minisita kyova togabye walumbe ya kigaba kitaawo yafa amweganya ne Museveni yasomba abo soko linde anti yamulekera nsi kakati minisita kyova togabye walumbe ya kigaba omusika teyeebaza oyo minisita w'abantu omulabako wa cabinet bwe kukuma bw'aleeta amataala bw'akolaki oyo kabanda abonya oyo musajja abonya naye bonna tuba documenting ani teri meeting yonna gye simanyi oyo no yaliko kabangali candidate abo be bakabangali candidate ani gwogamba oyo ani yenna n'atawanya ekibuga n'atawanya ki n'atawanya amataala okalaba kalabika aluwa tekalabika tekabeera nakolaleezi Tamale abo bonna bakabangali candidate bakyusiza abantu omusajja yatandika okukuba fellowship nga y'abantu 100 kati agisigaddemu bwomu bwe mulaba wano mulaba atudde mu meeting abeemulago sente zange zazze omusajja avudde Canada nde 10 billion omusajja bagambye mumpe sente zange tewali lunaku nalumu lwegenda kuteesa nammwe fwe bwetu omutikasiki omuteego you surrender it on the roadside. Today's roadside is a banks namusindikedde omu ku bantu bange bazibawe ndabe ntwe pusi bwazikimeewange bwetutyo bwe tubadde olunaku olwaleero tujja komawo wiiki ejja mbeebaza speaker owa Nansana municipality Kasozi Hamza omukukunaavu katono omuwagizi wa Putin omurasha adduka na kivuguto omurasha Sonko omuwagizi wa Putin adduka na kivuguto kakubulire kyekireetedde olutalo luwezezza omwezi twali tumanyi mu nnaku 3 lugenda kuba luwedde bali aba America Boris yagenda egendi eyiwo Boris Yeltsin ono wa Bungereza Boris the protection of special forces gundi alaga wa Biden near the border Clinton gundi yaga Kennedy yagende Berlin nga Russia jimbe ekisenge ekibyawulamu nakunganya abantu emitwalo egi Kennedy n'agamba tukikube saawa eno ekisenge tukikube kiveewo naga Kenada helicopter z'abalasa ziwofalinga everywhere Kennedy n'agamba ye musajja yasinze mukulembeze yasinze kutuza the briefest press conference mu nsi olutalo luno kyekiruka crisis ya 64 baga yaga nti I've declared on the Soviet Union. Any other question abamawulire bafuluma bufuluma amaje ga Putin tegalwananga kugake mu kulwana mu Afghanistan tegalina combat readiness kyovula bagaffe gatambula wano na wano aga Uganda agagende ebyokulaga ebyuma ebiki nabaga nti military maneuvers are comparable to friendly match loses a friendly match Putin yanonyeza no North Korea namga kati ono agenda n'agamba okubi ekibinja eky'amaanyi kirimu abantu bwagamba ate obajja yalungu evuddeyo kati analeeta ki beera bulungi omukuku omusajja bumufulumiza ekivuguto yakijja Rwanda
Putin yadduka na kivuguto kale bwetutyo betubadde onako olwaleero tujja komawo abaze mu semina ey'abakyala tubebaza mwenna kansala mudde luvulwa kiti A&B webale kubeera kalungi Moses ab'ekiteegomba mwebale kubeerako ogambo tya